Hi everyone, welcome back to my channel. Today I'll be preparing deep fried sticky rice cake. It's very delicious, sticky and yummy. Mayam si di Chahao tan tao do tao do same rese. Duga farm do lagra bane na mapan di thong lagi du khara nong sha bane na u di thong lagi ko sing di thong lagi gas macha de thong lagi kong si di. So how rese? So let's start preparing it. Here I have some sticky rice flour and I've already prepared water and sugar solution. This is not hot, normal temperature. Asina Chahao gi ata leire do asina sugar ga ising do sugar na khara yamani ising gi yamni bako. Yam ising darkar tari hunan hapa ya ido si sugar se na dum chang ma yeng la habra bani khara thum na yam thum ma su pam de bako. Now in the flour put the sugar solution gradually. Yam di habre ma khra khra habla ga yeng si ko dum ata tot pu gum na asi de UV gum hab ning su grate tar hab ya ko. If you want you can use grated coconut. Thirty minutes thamle se ko si singa hak ko asi thamba ne he na sticky oiba he na nap he le ko. Put enough oil for the frying. While the oil is being heated up, let's shape the rice cake. Thao sa haling ay da si shape pi si ko ngau ngai si ko. Take some of the dough. Some krek lau si ko. Done. Ngau rese first. Asum tara lo ngau rese ba ko. Thao si sha ra bani. Ay fry tawri se medium flame dani ko. Asile manda na thu na mun mane ko do mai se kal hang nu slow flame da do ka dum on la lai ba ko. Asi si thau di cha ye do su dumuk cha badi oi di ko. Asi mathan da pongkhat pani ko kri su baking soda go ma soda kri su hap tam ne mathan dum pongkhat pani dum on ma si khri toy na on der di cha kal le ko mas ko.
Sangang manam pizza test pata ikone hapega. So stretchy. Super yummy. Chahao. Chahao aseng bana tardi chum hao te bako. Your chahao si aseng bo ni season na biyo. Si outer layer si crispy हो ये बका ये भी ले लो एक खा लो वन तो कैसा है ले लो अच्छा है ओके थैंक यू अखोई फार्म मनकते मी सिंगने बको हावे सी वायु